most famous or the company that holds the largest numbers. Yeah. So today they have customers like Amazon, Nvidia, Microsoft, Apple. 17 years ago or 20 years ago, how was it, and how did you see the transition? The more and more complex funds la na manage panni the fixed income fund management la na irundhen appo na started managing the team. So எனக்கு வந்து every 3-4 years ஒரு new opportunity teamலயே கிடைக்கிறது. So I'm getting some growth. The strategy itself is designed, we நிறைய data use பண்றோம், technology, but the strategy is designed to make sure you get protected on the downside and then generate consistent performance as the market. 17 years ஒரே டீம்ல இருக்கேன்னு சொல்றீங்க. So ஒரே டீம்லயே இருந்தா people might not move much. Processesல stable growth தான் இருக்கும். So there wouldn't be a lot of challenges globally, right? How did you transition into a CEO? நான் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரி as percentage of GDP அந்த நம்பர் நிறைய பார்க்குறேன். இப்போ இந்தியாவில் அது 20% இருக்கு, UK 80%, US 150%. ஸோ அதுலேயே there's a lot of room for growth. எங்களோட ஆப்பில் இருக்குது, மை ஜியோவில் இருக்குது, ஜியோ ஃபைனான்ஸில் இருக்குது, பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் இருக்குது. ஸோ டைரெக்டாக வெப்சைட்டில் கூட பண்ணலாம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து how can we make it easy for as many people as possible through digital means. So the AI bubble வரப்போகுதுன்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க இல்லையா? And again we are expecting a crash ன்னு சொல்றாங்க. What do you think? Welcome back to another episode of Corner Office, Magic 20 Tamil Varangam Corner Office. நிறைய CEOs, CFOs ஓட பேசிட்டு இருக்கோம். அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு Jio BlackRock ஓட CEO Sid Swaminathan நம்ம கூட இருக்காரு. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு சிம்பிளா ஆனால் எவ்வளோ தூரம் கற்றுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கேள்விகள் கேட்கலாம். I know your career from 2005. ஸோ நீங்கள் எங்கே பிறந்தீங்க, எங்கே வளர்ந்தீங்க? How did you land into financial banking or investments? How did you get into that? ரொம்ப லாங் ஸ்டோரி அது. நான் வந்து பெங்களூரில் பிறந்தேன். பட் ஒரிஜினலி என்னோட டேட் சைட் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஃப்ரம் திருப்பூர். ஸோ ஐ ஸ்டில் ஹேவ் அங்கே திருப்பூரில் ஃபேமிலி இருக்கா, கோயம்புத்தூரில் ஃபேமிலி இருக்கா. மை பேரண்ட்ஸ் நவ் லிவ் இன் பெங்களூர். பட் டேட் வந்து ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணான். ஸோ இந்தியாவில் ஸ்டடிட் இன் Chandigarh, Delhi, Indore, Chennai as well for 1 year, and Bangalore. Then we went to the Middle East. I was in Dubai and Muscat for a few years, in Oman. University I went to the US, so University of Illinois, California, Berkeley. And then I landed up with a job at BlackRock in London. So then London for 20 years. And then now back to India. So yeah, exciting. Awesome. So that was your first job, BlackRock. Yeah. So 2005 la BlackRock join பண்றீங்க. So almost until last November வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 20 years. So நீங்க join பண்ணும்போது BlackRock was not the most famous or the company that holds the largest numbers. Yeah. So today they have customers like Amazon, Nvidia, Microsoft, Apple. 17 years ago or 20 years ago, how was it, and how did you see the transition? Yeah, it's a good question. And actually, I joined பண்ணும்போது என்னோட company wasn't even called BlackRock. I was in Barclays Global Investors. Okay. அது வந்து we got bought by BlackRock in 2009. So we kind of became BlackRock, but I was in the same team. And that actually வந்து for BlackRock that was a very big move. So அதுக்கு முன்னால 2000 அந்த டைம்ல BlackRock was big, mainly looking at fixed income. And active fixed income, that was the core, and mortgages, US mortgages was a big and our technology platform Aladdin, which we brought also for the JV, that was a specialization. Aprom in the engaloda company when they bought, which was a specialist in equities, passive funds. So it was a very, let's say, nice purchase for BlackRock to really grow their book of business. And then from 2009 onwards it really accelerated. Then USல வந்து அப்போதான் the growth of passive investing in US started growing. ETFs became huge. So now all of those are very, very big parts of BlackRock oda business இப்போ. So அந்த acquisition was very important. And
அதுலயே வந்து BlackRock keeps evolving. ஸோ இப்போ மோர் ரீசென்ட்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ரைவேட் மார்க்கெட்ஸில் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சம் ஆஃப் த நியூ கம்பெனிஸ் தட் BlackRock has purchased, GIP, HPS, இதெல்லாம் ப்ரைவேட் மார்க்கெட் ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஸோ really trying to become an investment solution provider எல்லாருக்கும். So all asset classes covered, private, public, equity, fixed income. So that's been the journey for BlackRock over the last few years. And எனக்கு I've been fortunate. நான் அந்த இதில் வந்து almost 20 years நான் அங்கே இருந்தேன். And all of the learnings from that I'm hoping to bring to India through Jio BlackRock. Was going to ask, what was the most important learnings? ஏன்னா 20 years sticking to a same company is a taboo in India. நீ 20 வருஷமா ஒரே இடத்துல இருக்கான், particularly with our generation. எங்க அப்பா ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் ஒரு கம்பெனி மாறினா அது ஒரு power chair, like you're not loyal அர்த்தம். இப்போ வந்து if you're not moving every 2 or 3 years, you're stuck அப்படிங்கறாங்க. 10 வருஷமா ஒரே இடத்துல இருக்க, you're stuck. So you've been there for 20 years. You've seen the change. What was the most interesting part of your job that kept you been there for 20 years? Yeah, good question. அது வந்து and you're right. Now actually 20 ல இருந்து almost 16 17 வந்து ஒரே டீம்ல வேற இருந்தேன். It's okay, I was அந்த டீம்ல, but I was fortunate enough to get and then a lot of promotions and all of that. So I started off as almost as a graduate, then the more and more complex funds la na manage பண்ணிருந்தேன். Fixed income fund managementல நான் இருந்தேன். அப்புறம் நான் started managing the team. So எனக்கு வந்து every 3-4 years ஒரு நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டீம்லயே கிடைக்கிறது. ஸோ ஐம் கெட்டிங் சம் க்ரோத்னு இருந்தது. அப்புறம் வந்து எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது டு மூவ் ஃப்ரம் ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் டு எக்விட்டிஸ். அண்ட் அது வந்தபோது இனிஷியலி நான் வந்து அண்ட் BlackRock came and asked me, said, hey, you're doing this, இது பண்ணுறியா, இண்டெக்ஸ் எக்விட்டியும் யூரோப் அண்ட் ஏஷியாவுக்கு கவரேஜ்க்கு ஒரு ஹெட் வேணும், இது வந்து பண்ணுறியா அப்படின்னு. நான் வந்து 17 இயர்ஸாக ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எக்விட்டிஸ் நான் பர்சனல் இன்வெஸ்டிங் பண்ணுறேன், பட் அதுக்கு முன்னால் நான் ஒன்றும் பண்ணது கிடையாது. பண்ணலாமா அப்படின்னு நானே கேட்டேன். என் பாஸ் வந்து ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னா. ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் படித்தேன், அப்புறம் கொஞ்சம் பீப்புளோட பேசினேன். அண்ட் தென் ஐ ஃபெல்ட் ஓகே, இட் லுக்ஸ் லைக் அ குட் இன்ட்ரெஸ்டிங் சேலஞ்ச், பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அண்ட் தட் வாஸ் ஃபார் மீ அ பிக் சேஞ்ச், ரைட்? அண்ட் அப்போ லாட் வாஸ் கோயிங் ஆன். அந்த ஜாப் எடுத்துனேன். அப்போ தான் and the whole Russia conflict started 1 week after my job, so equity markets were impacted. So I learned a lot in that just 2.5 years. So then I felt அது வந்து ஒரே ஜாப்ல இருந்தா கூட டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ட்ரை பண்ணேன்னா then you learn so much more. அப்புறம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது ஆக்சுவலி என்னோட அப்பாவோட பர்த்டேல we were all together in the UK 70th birthday. அப்போதான் அன்னைக்கு தான் இந்த ஜாயின்ட் வெஞ்சர் அனௌன்ஸ் ஆச்சு, 26 July 2023. And some people in my own family came and said, hey, India, like, you guys are starting this joint venture. What are you going to do about it? They asked the question. And then I got very excited. I said, hey, I want to be part of this. How can I help? So, konja project la involve aane. Apra eventually, as it went on, the opportunity came to me and they said, would you like to come be the CEO for this asset management? And in February last year, I said yes right away. So, awesome. I'm in India. Awesome. And how did you transition from a fund manager to a CEO in 2 decades? Because 17 years ஒரே டீம்ல இருக்கேன்னு சொல்றீங்க. So ஒரே டீம்லயே இருந்தா people might not move much. Processesல stable growth தான் இருக்கும். So there wouldn't be a lot of challenges globally, right? How did you transition into a CEO? Yeah. I mean, I will say I am still transitioning in a way. But அது வந்து because of the variety of and the size of the teams that I was managing, அது வந்து ரொம்ப பெரிய டீம் முதல்ல, ரைட்? அது வந்து அந்த எக்விட்டி டீம்ல போன போது there were already about 60 to 70 investors all around the world. So என்னோட டீம்ஸ் வந்து they were in London, Munich, Singapore, Hong Kong, Tokyo, எல்லா இடத்துலையும் இருந்தது டீம். ஸோ அவளுக்கெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது இஸ் a very different style. Every country they have a different style of working. ஸோ அது வந்து நிறைய லேர்னிங் இருந்தது அதில். And the biggest learning out of that is you need to know what do you know and what do you not know. Rendum are equally important. 100%. And when you identify what you don't know, then you find the people that you bring in that can help you cover that gap. So that is the biggest learning for me as a CEO. So here இப்போ நான் இங்கே வந்திருக்கேன், எனக்கு இன்வெஸ்டிங் பற்றி எல்லாம் தெரியும். குளோபலி அது பண்ணியிருக்கேன், எக்விட்டியில் பண்ணியிருக்கேன், ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம்ல பண்ணியிருக்கேன். இந்தியாவில் வந்து பண்ணது கிடையாது டைரக்ட்லி. இந்தியா மார்க்கெட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், பட் அதுவும் லண்டன்லேருந்து பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னோட டீம் நான் இங்கே பில்ட் பண்ண டீம் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் லோக்கலி. ஸோ ஆல்வேஸ் த மெயின் லேர்னிங் ஹஸ் பின் என்ன கேப் இருக்குது,
உங்களோட அந்த கேப்பை எப்படி ஃபில் பண்ண முடியும் through people, through process, through technology. So that's kind of been my mantra to hopefully succeed. Awesome. Of course you will. நீங்கள் முன்னாடி பேசும்போது ரஷ்யாவோட இஷ்யூ நடந்தது, அந்த 2.5 years நிறையா கற்றுக்கிட்டேன்னு சொன்னீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபண்ட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணும்போது ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ் வில் டேக் அ ஹிட், சிச்சுவேஷன்ஸ் லைக் கோவிட் வில் டேக் அ ஹிட். இப்போ ரீசெண்டாக there's been hell a lot of changes in US. That will all take a hit because people are planning to move back and lot of things are happening. So it's almost impossible to foresee all of these things. Ilya. So how do you plan the mitigation plan for certain funds, particularly when you're working with companies like Apple, Amazon? How do you plan so that their money is growing? It's a very important question actually. அது வந்து ரெண்டு மெயின் பாயிண்ட் அதில் வந்து ஒன்று வந்து because of all of the market uncertainties, as you said, over the last few years, there's ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருக்கு where the markets itself are getting better at adjusting. Okay. ஸோ முதல்ல வந்து நான் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது GFC global financial crisis ஆச்சு. It took years to recover from that, right? அதுக்கப்புறம் the combination of asset managers, banks, central banks, governments, அவெல்லாம் ஒரு more stable policy-க்கு they're working in a better coordinated fashion generally, right? So அதுக்கப்புறம் what we are seeing is இப்போ shock வந்ததுன்னா there's still a shock. COVID was a shock. These things are shocks. But the recovery from the shocks is happening firstly faster and getting back to a stable state. So there is this equilibrium state மாதிரி ஒன்று வந்துடுது, which is good and encouraging. So and that is happening in collection of all market participants. So that is a very good state for us. Then secondly, when we think about funds themselves, so that's very important. So நாங்கள் இப்போ launch பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்களோட active fund, FlexiCap fund. அதுலேயும் நாங்கள் வந்து really looking at risk management, big lens. So how do you make sure that while you want to generate alpha, you want to make more money than the benchmark? That is the goal. That's FlexiCap or a goal, or an active fund or a goal. But at the market clear போகும்போது how do you protect? So the strategy itself is designed, we நிறைய data use பண்றோம், technology use பண்றோம், but the strategy is designed to make sure you get, say, protected on the downside and then generate consistent performance as the markets do well. So அது ரெண்டு மேக்ரோல the overall industry economy எப்படி is adjusting, and then individually how you construct your fund and the portfolio to make sure it can withhold shocks. And also, let's be honest, people need to have a longer term view. Yeah. Right? So if you have a very short term view, இப்போ நாளைக்கே பைசா வேணும்னா அது FlexiCapல போடக்கூடாது. That's common sense. Yeah. I say common sense, but the education also is important, right? So அது வந்து எல்லாருக்கும் we have to teach to say, how do you understand உங்களோட current situation and future requirements பத்தி எப்படி எந்த மாதிரி ஃபண்ட்ல பைசா போடணும், we have to educate. Industry is doing a good job. And I think we will continue to add to that. But once you have that understanding and once you invest, then you have to be patient and you have to be consistent also. So in the SIPs are great. அது வந்து அந்த கன்சிஸ்டண்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுற பிஹேவியர் SIP is bringing into India, which is fantastic to see. So yeah. Awesome. So ஒரு last year early 2024 நினைக்கிறேன், there was a SoftBank crash, right? Help me understand why it happened, and are there ways it could have been stopped or something of that sort? Sorry, which crash again? SoftBank crash that happened, no? It okay. Changed the whole investment game everywhere, right? And it was a shock to see such a bank like that crash. And most of the Indian companies' funds were also there, right? So why did that happen? So look, I'll be honest, I have not followed that crash very closely, right? So I don't want to comment too much on any single fund or single bank, right? But the more macro, I'm happy to talk more macro. Adula vandu there will always be pockets sometimes of whether you want to call it froth or over exuberance, andala word la nariya use pannalam, romba excitement aidum. And sometimes I will build up. So adoda shock absorption mari venum in the market, in the system. So நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அது கிராஷ் ஆகுது, பட் வாட் இஸ் த ஷாக் அப்சார்பர், ஹவு குவிக்லி கேன் திங்ஸ் கம் பேக், அண்ட் தென் ஆர் பீப்புள் வந்து அதை பேஷண்ட், ஸோ அதை ஏபிள் டு வித்ஸ்டாண்ட் சம் ஆஃப் தேட் அண்ட் தென் recover their own money, or do they get out? And the behavioral thing is the biggest challenge. How people react to that is big. So again,
education, all of that becomes important in these kind of crashes. There are always going to be these what I call idiosyncratic one-off type of events. The key market வந்து the key is அது நிறைய அதே மாதிரி ஆகக்கூடாது. So you try and make sure that that doesn't repeat, or one crash doesn't automatically link to the second, doesn't link to the third. Otherwise, that happened in the GFC. Yeah. So that was the big thing. So those kind of things, those are getting more isolated now with the measures that are. But you will always have the occasional here and there, one or two crashes. Okay. So இந்த AI bubble வரப்போகுதுன்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க இல்லையா? And again we're expecting a crash ன்னு சொல்றாங்க. What do you think? கஷ்டம் அந்த question. I think bubble, it feels like bubble வரப்போறதுன்னு. But we are still in ரொம்ப early stages of AI, right? In a lot of cases now. Okay, US நிறைய advance ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம். But use case in AI, அது எப்படி அது productivity change பண்றது, how does it change people's careers, அதெல்லாம் they're still very early stages. Now again, market might react to a single AI stock and might move that stock in many ways, but AI as a phenomenon, அது இப்போ பபுள் இருக்கா இல்லையான்னு அது சொல்றது கஷ்டம். Because I think அது ரொம்ப ஸ்டில் போகிறதுக்கு நிறைய இருக்கு and lots more to learn. அது எந்தெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரியில் எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் வருது ஏஐக்கு, people are just starting. அது இப்போ ஓகே, some basic productivity in the automation we can do using AI, you can use an agent to do this, அதெல்லாம் இப்போ தான் people are starting. Yes, tech firms are more advanced, but there's so much of the industry that இப்போ இன்னும் AI யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எனக்கு பர்சனலி அது I wouldn't call it a bubble, but I think we have a lot more அது லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே. ஓகே. ஜியோ ஆஸ் அ கம்பெனி ரொம்ப வருஷமாக இங்கே இருக்குது, ரைட்? ஏன் இத்தனை வருஷமாக அவங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்குள்ளே போகல? வை நவ்? பிகாஸ் மேக் இன் இண்டியாலாம் இப்போ வர ஆரம்பிக்கிறதுனாலயா? யூ சி அ ட்ரெண்ட் இன் பீப்புள் ஷிஃப்டிங் டு சேவிங்கா, இல்லை ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி இங்கே அதிகமாக இருக்கா? வை நவ் இன் இண்டியா? ஸோ அது ஜியோ சைட்லேருந்து ஆன்சர் பண்ணுறது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். நான் பிளாக் ராக்லேருந்து வந்திருக்கேன். பட் ஐ திங்க் ஜாயின்ட் வெஞ்சர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வை நவ் சொல்லலாம், ரைட்? ஸோ ஐ திங்க் அது வந்து இப்போ நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியை பார்த்தீங்கன்னா தி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஃபார் இங்கேருந்து எங்கே போக முடியுமோ இஸ் வெரி பாசிட்டிவ். ஸோ I'll give you some numbers அதில். ஸோ நான் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரி as percentage of GDP அந்த நம்பர் நிறைய பார்ப்பேன். இப்போ இந்தியாவில் அது 20% இருக்கு, UK 80%, US 150%. So அதுலேயே there's a lot of room for growth, right? So இப்போ in the last 5-6 yearsல எவ்வளோ growth ஆயிருக்கோ, there's a lot of talk. Okay, அது 1 crore the investors, now it is 5.5 crores investors, 75 trillion is the AUM. அதெல்லாம் the numbers are strong, but there's still so much room to grow. So இங்கேருந்து இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா over the next 3 to 5 years இன்னும் 2 to 3 times இங்கேருந்து grow ஆகலாம் industry. And so that is one big kind of reason for us to be here. அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து in the digital side of things is the big point, and that is the joint venture with Jio side. So இப்போ நிறைய பேர் we are seeing that they're getting more and more comfortable. அவரோட ஃபைனான்சஸ்லாம் ஃபோன்லேயே பண்ணுறாங்க, very comfortable to do it. And through Jio நாங்கள் வந்து we are able to reach people, access people on their phones, through their phones. ஸோ எங்களுக்கு வந்து மெயின் என்னென்னா எஜுகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எந்த மாதிரி ஃபண்டு எந்த மாதிரி பர்சனுக்கு இஸ் யூஸ்ஃபுல் அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் டீச் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா, அப்புறம் அந்த எஜுகேஷனில் அவள் எங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணானா, ஸோ ஓகே இந்த ஃபண்டு இந்த கம்பெனி இஸ் அ ரிலையபிள் கம்பெனி, அந்த ரெண்டும் பில்ட் பண்ணோன்னா the phone வந்து is a big liberator is my word, right? Because அது எங்க வேணா பண்ணலாம். So we are seeing good participation from around India. So those two phenomenon, which is the market growth overall, plus this digital, people getting more and more comfortable doing stuff, and இங்க வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற digital financial ecosystem is more advanced than anywhere in the world. So இப்போ என்னெல்லாம் நீங்கள் உங்களோட பேங்கிங் பேமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் ஃபோனில் பண்ண முடியுமோ அது யூகேல கூட என்னால் பண்ண முடியாது. அது ஒரே இடத்துல வராது. இப்போ என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கணும்னா கூட நான் ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் 5 இடத்துலேருந்து நானே போட்டு செக் பண்ணணும், இல்லைட்டு அட்வைசரை கால் பண்ணணும். இங்கே இந்த அக்கௌண்ட் அக்ரிகேட்டர் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது, எல்லாம் இடத்துல வருது.
Yeah. ஸோ அந்த ஈகோ சிஸ்டமில் நாங்கள் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய பார்க்குறோம் க்ரோ பண்ணுறோம். ஓகே, ஆசம். நீங்கள் குளோபலாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. ஒரு ஒரு கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட ரெகுலேட்டரி ரூல்ஸ் ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்கும். இங்கே வந்து ஹவு ஸ்ட்ராங் இஸ் இந்தியன் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் ஹவு டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் ஆர் என்ன சேஞ்சஸ் நடந்தால் ப்ராப்ளி யூஎஸ்ல இது ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க நம்ம இந்தியாவில் இல்லை, ஆர் யூகேல இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம ஊரில் இல்லை, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? ஆமாம், நிறைய இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் முதல்ல சொன்னது கரெக்ட். எவ்ரி ரெகுலேட்டர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நான் யூகேல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், பட் யூரோப்பியன் ரெகுலேட்டர்ஸோடையும் ஒர்க் பண்ணேன். அதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, யூஎஸ் ரெகுலேட்டர். ஸோ அண்ட் அது வந்து அவளோட ஜாப். ஸோ அவளோட ஜாப் இஸ் இன்வெஸ்டர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் தேர் மார்க்கெட். ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த லென்ஸ்லேருந்து தான் அவள் பார்ப்பாங்க. அண்ட் we are seeing the same here. ஸோ இங்கே ரெகுலேட்டரோடையும் எங்களோட இன்வால்மெண்ட் has been very positive, engagement has been good. They're constantly looking to learn more from global markets. எப்படி அந்த இன்னொரு ஊரில் ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டுன்னா அது இங்கே அப்ளை பண்ணலாமா ஃபார் த லோக்கல் மார்க்கெட். அது வந்து கிராண்டட் எடுத்துக்க முடியாது. அது வந்து யூஎஸ்ல வேலை பண்ணிட்டுன்னா அது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி இங்கே வேலை பண்ணுன்னா ஒர்க் பண்ணாது, அது கேரண்டி. பட் ஒரு ஐடியா இங்கே இப்படி பண்ணி இது வேலை பண்ணிட்டு எங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இது வேலை பண்ணிட்டு இப்படி ட்ரை பண்ணலாமா இந்தியாவில், அந்த மாதிரி என்கேஜ்மெண்ட் நாங்கள் ரொம்ப வச்சுருக்கோம். அது அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நாங்கள்லாம் கொலாபரேட் பண்ணுவோங்க. பட் அவள் வந்து ரொம்ப தே ஆர் வெரி ஓப்பன் டு லிசன் டு ஐடியாஸ் எங்களோட. அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பாடியும் இருக்குது, ஆம்ஃபி இருக்குது. ஸோ அந்த வழியாக போவோம். டைரக்டாக ரெகுலேட்டராக போகிறது கூட ஆம்ஃபி பாடி, இண்டஸ்ட்ரி பாடி வழியாக போவாங்க. ஸோ அது ஐம் வெரி என்கரேஜ் டு see that. இப்போ ஜியோ பிளாக்ராக்கோட ஐசிபி யார், ஐடியல் கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல் யார்? எங்களோட மிஷன் வந்து இஸ் டு மேக் இன்வெஸ்டிங் easier, accessible, more affordable through more and more people of India. So அந்த மிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஐடியல். So that is the goal. And but we recognize that it is not one India. So there are different segments in India. There's institutional customers இருக்காங்க, so corporates இருக்காங்க. அவளுக்காக நாங்க ஃபண்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணோம் முதல்ல, இந்த கேஷ் ஃபண்ட்ஸ். அதில் வந்து நல்ல ரீட்டைல் பார்ட்டிசிபேஷனும் வந்தது, which was great to see. அப்புறம் நாங்கள் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணோம், which normally passive funds is a mix. இண்டெக்ஸ் ரீட்டைல் வருவாங்க அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனலும் வருவாங்க. நாங்களும் அதே மாதிரி மிக்ஸ் பார்த்தோம். அண்ட் அது ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டில் ரீட்டைல் இஸ் ஸ்டார்டிங் டு டூ மோர் அண்ட் மோர் இன் passive. இங்கே வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக ஆரம்பிச்சிருக்கு, எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். பட் ஐ திங்க் தேர் இஸ் a lot of scope there. இந்த ஆக்டிவ் எக்விட்டி ஃபண்ட் லான்ச் பண்ணுறது ஃப்ளெக்ஸி கேப் ஃபண்ட் இஸ் மெயின்லி ரீட்டைல், அதில் தான் மெயினாக வருது. அண்ட் நாங்கள் வந்து மினிமம் வந்து 500 ரூபாய்க்கு வச்சுருக்கோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைஸ். ஸோ யார் வேணால் பண்ணலாம். எங்களோட ஆப்பில் இருக்குது, மை ஜியோவில் இருக்குது, ஜியோ ஃபைனான்ஸில் இருக்குது, பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் இருக்குது. ஸோ டைரெக்டாக வெப்சைட்டில் கூட பண்ணலாம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஹவு கேன் வி மேக் இட் ஈஸி ஃபார் as many people as possible through digital means. That's the goal. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா there's no, let's say, target audience. நிறைய அப்ராட் இன்வெஸ்டர்ஸ் இங்கே வரும்போது தே couldn't survive in this market இந்தியாவில். மேபி இது டைனமிக்ஸ் ரீசனா இல்லை என்னன்னு தெரியல, நிறைய கம்பெனிஸ் they went back, right? What is your strategy for Jio to succeed here? எங்களோட strategy is as I've explained a little bit, ரொம்ப லோக்கலைஸ்டாக, அதுதான் மெயின் ரீசன் வேணும். ஸோ முதல்ல லோக்கல் பார்ட்னரோட பண்ணுறோம். ஸோ அதான் ஜியோ. ஸோ BlackRock வந்து இஸ் பிரிங்கிங் த குளோபல் எக்ஸ்பர்டீஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அது நிறைய பண்ணியிருக்காங்க, 30 வருஷத்துக்கு மேலே பண்ணியிருக்காங்க குளோபலி. பட் அது இந்தியாவில் சக்சீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் லோக்கல் பார்ட்னர் வேணும். ஸோ அதுதான் ஜியோவோட வருது. அப்புறம் எங்களோட டீம் இஸ் ஆல்சோ அ வெரி குட் காம்பினேஷன் ஆஃப் சம் BlackRock பீப்புள், பட் லோக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ எங்களோட எவ்வளோ ஹையர் பண்ணியிருக்கோமோ எல்லாரும் லோக்கல் மார்க்கெட்லேருந்து ஹையர் பண்ணியிருக்கோமோ. ஸோ தட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் மார்க்கெட்டுக்கு. பிகாஸ் நாங்கள் லான்ச் பண்ணுற ஃபண்ட் எல்லாமே இப்போது இந்தியாவில் டாமிசைல், இந்தியன் மார்க்கெட்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுறது, நாங்கள் இன்வெஸ்டர்ஸும் இந்தியன் தான். ஸோ அந்த லென்ஸால் வெரி லோக்கலைஸ்டாக பண்ணணும். But ideas and the innovation processes, அதெல்லாம் global best practice that we want to bring. But execution has to be local. So that's the strategy. And we believe அதுதான் மெயினாக சக்ஸஸ்க்கு. If you get the local execution right, you can be very successful. Okay, awesome. Already இங்கே நிறைய SIP plans இருக்கு. There are so many players in the market. What do you think is your market share? ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து மார்க்கெட் ஷேருக்கெலாம் டார்கெட் செட் பண்ணல, டு பி ஆனஸ்ட், ரைட். இது வந்து நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் ஆர் லான்ச்சில் போயிட்டுருக்கோங்க. அண்ட் நிறைய மேஜர் டிஸ்ட்ரப்ஷனில், பட் மைக்ரோ டிஸ்ட்ரப்ஷனில் நாங்கள் கொஞ்சம் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து டைரெக்டாக பண்ணுறோம். முதல்ல டைரெக்ட் ஒன்லி மாடல், டிஜிட்டல். மோஸ்ட் ஆஃப் ஆர் பீப்புள் வில் கம் த்ரூ தி ஆப். எங்களோட ஃபண்ட்ஸ் இல்லாமல் இப்போ நாங்கள் ஃப்ளெக்ஸி கேப் லான்ச் பண்ணுறோம். அந்த ஃபண்ட் அது வந்து
completely different style of investing using data, AI in combination with humans, different to what is there. ஸோ இவ்வளோ நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வரும்போது அது மார்க்கெட் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு நாங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ இந்த ஃபேஸில் ஒரு 8 ஃபண்ட் ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ 9வது இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னொரு 2-3 ஃபண்ட் லான்ச் பண்ணோம். அதெல்லாம் பண்ணப்போ எங்களுக்கு நல்ல ஐடியா வரும், என்ன மாதிரி ரியாக்ட் ஆகுது, எப்படி மார்க்கெட் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறது, இன்வெஸ்டர்ஸ் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறா. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் டார்கெட் செட் பண்ணுவோம் for the next 3 to 5 years. But எங்களுக்கு goal is to have a long term. We want to be one of the big players in the market. Big players in the market. Awesome. Books that you love or you recommend? Books that I love. Okay, good question. So I read one recently, the Chip Wars. Okay. Very good, very interesting book. I would recommend that. Okay. So இது and இப்போ current environment is quite relevant. So it's all about in the semiconductor industry. Yeah. And how எப்படி evolve ஆயிருக்கு, அது எப்படி setup ஆச்சு, everything, centralizing everything in Taiwan, and now how the dynamics are changing between India, US and China, and given India's plans also in this space, it's a very relevant book. So Chip Wars is one I would recommend. Cool. Okay. Thank you so much. We're right sharp on time. Thank you so much. Amazing. Thank you.